হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে কিভাবে মিনিমালিস্ট লোগো তৈরি করতে হয় সেটা দেখাবো। তো চলেন যাওয়া যাক। আজ আমি আপনাদের এই লোগোটা করে দেখাবো। এই লোগোটা কিভাবে করেছি। সরি, মিনিমালিস্ট এর মাপ যে কোনো একটা দিই, 1280 থেকে 720 দিয়ে ক্রিয়েট মেরে দিলাম। যে হয়েছে, এবার আমরা কাজ করা শুরু করে দিই। প্রথমে যাব হচ্ছে ইলাস্ট্রেটরে যায় শিফট অল্টার চেপে ধরে গোল একটা নেব, নিয়ে এটা কপি করব, কপি করে জাস্ট সুন্দর করে বসিয়ে দিয়ে এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই। এটার কালার জাস্ট রেড রাখি আপাতত। এটা সুন্দর করানোর জন্য এই যে দিয়ে দুইটাই সিলেক্ট করব, করে এই যে এখানে যে শ্যাপ বিল্ডার শ্যাপ বিল্ডার টুলে যে অলটা চেপে ধরে শ্যাপ বিল্ডার টুলে যাব, যে এটা সিলেক্ট করে যে আমি হচ্ছে এটা এবং এটা দুটাই কেটে দেব, দিয়ে এটার কালার দেব। এটার কালার কি দিয়েছি? আকাশি। এটার কালার দেব এইটা দিয়ে। এইখানে আমি আর একটা জিনিস তৈরি করেছি, তিনটা তৈরি করবো। তার জন্য আর একটা কপি করবো, অল্টা চাপ দিলে কপি ধরে মেলা ছোট হয়ে গেছে অবশ্য। আর একটু বড় করে নি। তাও অনেক ছোট। শিফট অল্টা চেপে ধরে আর একটু বড় করে নিলাম। এবারটা মোটামুটি ঠিক আছে। অল্টা চেপে ধরে কপি করে শিফট চেপে ধরে সমানে যাতে যায় তার জন্য করে দিলাম। শিফট চেপে ধরে যে সমান হয়ে গেছে, কপি করে শিফট চেপে ধরে যে সমান হয়ে গেছে। এটার আর একটা কাজ করতে হবে। এখান থেকে লেফট রেক্টেঙ্গুলার টুল নিয়ে এখান থেকে একটা দাগ নিই,
ছোট করে এই টাইপস নিলেই হচ্ছে। এটা একটা কাজ আছে, চাপ দিয়ে এটা এ করে দিয়ে সমান করে বসিয়ে দেবো। দিয়ে ওটা চাপে দিলে ঠিক আর একটা কপি করে এনে বসিয়ে দেবো। ট্রাইব্যুডটা গ্রুপ করে নেব। গ্রুপ করে নিয়ে এখানে লিখবো এটা লেখার জন্য প্রথম লিখবো এফ হ্যালো ডাব্লিউ ফলো ফলো ডাইরেক্টরির মাপ দেবো হচ্ছে আমি 48 ধরো 36। এখানে রেগুলার থেকে বোল্ড করে দেবো। এটার কালার দেবো এটাই। কালারটা বেশি, এবার একটা লাইট লাইট ভাব আসছে। ফলো আর একটা লিখতে হবে চার্ট। সিএইচ এটি চার্ট। চার্টটার কালার দিব এটা বইয়ের কালার হয়ে যাচ্ছে, এটা দেওয়া যাবে না, এটা দেওয়া যেতে পারে। এটা গ্রুপ করবো। সরি, এটা গ্রুপ করা লাগবে না, এখানে সাইজ করে এটা সাইজ করে বসিয়ে দেবো। দিয়ে এটা গ্রুপ করা যায়। এই যে আমাদের সে লোগো তৈরি হয়ে গেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আমার ভিডিওতে যদি ভালো লাগে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি আরো ভিডিও দেব পর্যায়ক্রমে আপনাদের শেখানোর জন্য। এটা জাস্ট মিনিমালিস্ট লোগো, সিম্পল সিম্পল, মানে আপনাদের বোঝার স্বার্থে যে কিছু একটা দিয়ে উপরে দিয়ে নিচে এসে টেক্সট লিখে লোগো তৈরি করা হয়, সেটাই।